سيد الرئيس، أود في البداية أن أشكر جمهورية كولومبيا على تنظيم هذه المناقشة المفتوحة، وأعرب عن التقدير لكم فخامة الرئيس غوستافو بيترو على ترأسكم لهذه الجلسة. ولا شك بأن تجربة كولومبيا في المصالحة الوطنية تحمل دروساً بالغة الأهمية لمواجهة التحديات الراهنة. كما أشكر معالي الأمين العام أنطونيو غوتيريش على إحاطته القيمة. السيد الرئيس، تؤمن دولة الإمارات بأهمية الحوار والوساطة في تسوية النزاعات ومنع نشوبها أو تفاقمها، وقد شملت جهودنا في هذا المجال انخراطنا في العديد من المساعي الفردية والجماعية الرامية لحلحلة الجمود في الأزمات الإقليمية والدولية. فقد قامت بلادي بتيسير 24 عملية لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، أسهمت في إعادة أكثر من 7,000 شخص إلى أوطانهم وأسرهم. كما نواصل دعمنا لمساعي التوصل لحل سياسي مستدام في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي السودان وغيرها من النزاعات في المنطقة والعالم. وفي سياق مناقشتنا اليوم أود التأكيد على النقاط التالية. أولاً، لابد من أن تقوم الوساطة الفعالة على الحياد والنزاهة وقبول الأطراف، والقدرة على التواصل مع جميع الأطراف المعنية، مع الالتزام بالمصداقية واحترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ثانياً، من المهم ربط أي جهد وساطة بآليات متابعة والتحقق تضمن تنفيذ الاتفاقات وتحويلها إلى سلام مستدام. السيد الرئيس، تأتي هذه المناقشة الهامة في ظل تطورات بالغة الخطورة تشهدها منطقتنا، ففي الوقت الذي تتواصل فيه جهود الوساطة والمساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في منطقتنا والتوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة، واصلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ أكثر من 100 يوم استهدافها للمدنيين والبنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات وعدد من دول الجوار عبر إطلاق آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة، سواء بصورة مباشرة أو من خلال ميليشياتها ووكلائها، بدلاً من الانخراط البناء في المساعي الدبلوماسية، مما يقوض فرص التسوية السلمية ويضعف الثقة الإقليمية. وتستمر هذه الهجمات الإرهابية رغم اعتماد قرار مجلس الأمن 2817 في انتهاك جسيم للقرار ومبادئ القانون الدولي، وفي تهديد مستمر للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وفي الختام سيد الرئيس، ستواصل دولة الإمارات دعمها لجهود الحوار والوساطة. El representante de la República Islámica del Irán. Thank you, Mr. President. In the name of God, the Compassionate, the Merciful, we welcome the President of Colombia's leadership in convening and presiding over this important high-level open debate. In the context of today's discussion, I would like to highlight following points. First, to advance peace, stability and security in the Middle East, the Security Council must address the root causes of the conflict and instability. These include the continued occupation of Palestinian, Lebanese and Syrian territories, repeated acts of aggression by the Israeli regime across the region, and the prolonged military presence of the United States in the region, coupled with its malicious policies of hegemony that have fueled confrontation, insecurity and mistrust for decades. Second, recent development in the region, particularly unwarranted and unjustified war
waged by the United States against Iran have once again demonstrated that the continued foreign military presence in the Persian Gulf cannot bring lasting security to the region. Third, the United States and Israeli regime have repeatedly violated the comprehensive ceasefire of 8 April. In the face of these continuing violations and armed attack, Iran has exercised and will continue to exercise its inherent right to self-defense as recognized under Article 51 of the Charter of the United Nations in response to any act of aggression. Iran remains fully determined to defend its sovereignty, territorial integrity, national security, and its people. The United States and the Israeli regime, as the aggressors, will bear full responsibility for all consequences arising from their unlawful action of any ensuing escalation. Fourth, no sustainable deal can be reached through threats, intimidation, or the use of force. The President of the United States should refrain from his recurring threats against Iran, including his renewed threat of force made today. Iran has never negotiated under threats and pressure and will never submit to pressure or coercion. The United States has repeatedly pursued this failed policy and should have learned by now that the threats and military intimidation are counterproductive. If Washington is genuinely interested in a diplomatic solution, it must abandon the language of threats and engage with Iran on the basis of mutual respect, sovereign equality, and full adherence to international law. The government of Lebanon remains engaged in the ongoing U.S.-brokered discussions with Israel, following the initiative launched by President Aoun on March 9th. These efforts seek to bring an end to the devastating Israeli aggression against Lebanon and the occupation of all Lebanese territory, restore Lebanon's full territorial integrity and sovereignty, and lay the foundations for lasting stability and security. While our government remains committed to this path and to ensuring the conditions conducive to its success, it has become evident, based on actions and facts, that Israel does constantly attempt to undermine the U.S.-led efforts. So does Iran, which, for instance, publicly declared its rejection of the June 3rd ceasefire agreement in a stark statement of interference in Lebanon's internal affairs. Indeed, one would legitimately wonder whether perpetual confrontation is a deliberate policy to pursue, not a problem to be solved. Madam President, allow me to make 3 observations. First, mediation must be a priority, not a last resort. Second, mediation is indispensable to the protection of civilians. Humanitarian access, ceasefires, confidence-building measures, and de-escalation do not emerge spontaneously. They are the product of dialogue, political engagement, and sustained mediation efforts. Third, mediation must create a credible political horizon. We must move from a logic of conflict management to one of conflict settlement, from addressing symptoms to addressing root causes. The Middle East does not need another temporary pause between conflicts. It needs a genuine horizon for peace grounded in dialogue, justice, and full implementation of international law.